మనమేవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షం. అనగా మనసు యొక్క తత్వమే ఈ బంధమోక్షములకు మూల కారణంగా కూడా కనిపిస్తున్నాయి. The mind of man alone is responsible for his bondage as well as for his liberation. ఈ రెండింటి యొక్క భేదములు మన భావనలో ఉన్నవే కానీ ప్రకృతిలో ఏమాత్రమూ లేవు. The distinction between these two, bondage and liberation, is only in our own thinking and not so in reality. జీవత్వాన్ని త్యాగం చేసినప్పుడు దైవత్వమే మనకు లభిస్తుంది. When we sacrifice the individuality, then we will attain the divine. కానీ జీవులను బాధించడం, దేవుణ్ణి పూజించడం లోపల మనం వచ్చేటువంటి ఆదాయం ఏమాత్రము ఉండదు. But hurting people and carrying on worship to the divine would not be of any benefit. జీవుడే దేవుడు, దేవుడే జీవుడు అనేటువంటి సమన్వయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి. We need to recognize that the living being is God and God is in the living being. ఇటువంటి జీవతత్వమును, అహంకార భావమును త్యజించే నిమిత్తమే మన భారతీయులు పవిత్రమైనటువంటి క్రతువును ఆచరిస్తూ వచ్చారు. It is to recognize this aspect of the individual and shed the ego sense. Our ancients have prescribed various kinds of rituals. వాటిని యజ్ఞము, యాగము అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలువబడుతూ వచ్చారు. These sacrificial rituals are also called Yajna and Yaga. యజ్ఞం అనగా యజ్ అనేటువంటి ధాతువు నుంచి ఉద్భవించినటువంటిది. Yajna is a word which has come from the root word derivative yag. కనుక ఈ దేవ పూజకు సంబంధించినటువంటిది త్యాగములకు ప్రధానమైనటువంటిదిగాను యజ్ఞమును గుర్తిస్తూ వచ్చారు. We have recognized this ritual yajna as important in the context of our worship and primary aspect of sacrifice. వేదముల యందు నమ్మకంలో కూడాను ప్రాణో యజ్ఞేన కల్పతాం, వాచుం యజ్ఞేన కల్పతాం, చక్షుం యజ్ఞేన కల్పతాం, వ్యాయం యజ్ఞేన కల్పతాం, యజ్ఞో యజ్ఞేన కల్పతాం అని చెప్తూ వచ్చింది. అనగా సర్వము కూడాను త్యాగం చేసి తన యొక్క దివ్యత్వమైనటువంటి ఆకారమును, ఆత్మస్వరూపాన్ని సందర్శించటమే యజ్ఞం యొక్క అంతరార్థమని కూడా ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. The mantras that are contained in our Vedas and Namakam, part of Rudram, have taught us that what we do in a yajna is to sacrifice everything, enabling us to get a vision of the divine, the self in us. సృష్టి స్థితిని అంతా కూడాను ఈ త్యాగం పైనే ఆధారపడి ఉంటున్నాయి. The creation and the maintenance of the universe also depend only on sacrifice. త్యాగమే లేకపోతే సమాజం నిలువలేదు, త్యాగమే లేకపోతే జీవతత్వం బ్రతకలేదు, త్యాగమే లేకపోతే మన యొక్క సత్యాన్ని సరైనటువంటి గుర్తించుకోలేము, త్యాగమే లేకపోతే సృష్టి స్థితిని కూడా జరగడానికి వీలు కాదు. Without sacrifice, the society will not sustain. Without sacrifice, there is no life. Without sacrifice, one cannot recognize truth properly. If there is no sacrifice, creation and sustenance of the universe cannot continue. లౌకిక రీతిగా మనం ఒక మార్గమును విచారించుకున్నప్పుడు తీసుకున్నటువంటి గాలిని తిరిగి దానిని త్యాగం చేయకపోతే మనం బ్రతకలేము. తీసుకున్న ఆహారమును తిరిగి మనం విసర్జించకపోతే మనం బ్రతకలేము. చలించేటువంటి రక్తము ఒక స్థానం నుంచి ఒక స్థానములకు చలించి త్యాగం చేయకపోతే ఈ దేహం కూడా క్షీణించిపోతుంది. From a practical aspect, if we do not exhale the breath we take, we cannot be alive. If we cannot expel the waste after the food is digested, we cannot live. If the blood does not continue to flow from one part of the body to the other, we cannot live. మేఘముల యందు చేర్చుకున్నటువంటి జలమును కూడా ఆ మేఘమును త్యాగం చేయకపోతే అవి నివసించడానికి వీలు కాదు. Unless the clouds give up and sacrifice the water they have accumulated, those clouds cannot exist. కనుకనే న కర్మణ న ప్రజయ ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానసు అన్నారు. So, it is said, not through action, progeny or wealth, but through renunciation alone can immortality be attained. మంచిని కానీ చెడ్డని కానీ మనం త్యాగం చేస్తూ రావాలి. Whether good or bad, we must keep on sacrificing. ఇందులో భేదములు ఏమాత్రం కూడా మనం తలంచరాదు. In this,
one should not differentiate. మంచిని మనం స్వాగతం చేయటం చేత ఆ మంచి ద్వారా తిరిగి దాని యొక్క రియాక్షన్ అనేటువంటి చెడ్డ మనకు రావచ్చు. If we welcome only good, at times some bad may come out of it. ఏది వచ్చు సమయంలో మనకు ఆనందం అందించునో అది తిరిగి మనకు అంతర్ధానం అయ్యేటువంటి సమయంలో దుఃఖాన్ని కూడా చేకూరుస్తుంది. Whatever brings us happiness also causes sorrow when it goes away. ఒక చిన్న ఉదాహరణము, మనకు ఒక పుత్రుడే పుట్టాడంటే పుట్టిన సమయంలో ఎంత ఆనందమును అనుభవిస్తాము, ఆ పుత్రుడే గతిస్తే మనం ఎంత విచారాన్ని అనుభవిస్తాము. A small example. At the birth of a child, there is a considerable amount of happiness. When that child dies, we experience a great deal of sorrow. పుట్టటము చావటము ఒకే కుమారుడే, కానీ పుట్టుక ఆనందము చావు దుఃఖాన్ని అందిస్తూ వచ్చింది. కారణం ఏంటి? ఒకే వ్యక్తి యొక్క పరిణామమే, ఒకే వ్యక్తి యొక్క వినాశమే, ఒకే వ్యక్తి యొక్క ఆనందమే మనకి ఇన్ని రకములుగా మార్పు చెందిస్తూ వస్తుంది. The birth and death are of the child. The birth of the child gives happiness, and death causes sorrow. These are all due to changes in a person and his feelings. త్యాగం చేయక మానవుడు జీవించడానికి వీలు కాదు. Without doing sacrifice, man cannot live. కానీ తెలిసి త్యాగం చేయడానికి పూనుకోవటం లేదు. But even fully knowing this, man is not inclined to do sacrifice. ఏదో ఒక విధముగా తాము తెలియకుండా త్యాగం అనుసరిస్తూనే వస్తున్నాడు ప్రతి మానవుడు. Every individual does sacrifice, but without knowing that he is doing sacrifice. కనుక త్యాగమును లక్ష్యంగా ఉంచుకొని ఏటిని త్యాగం చేయాలి, ఏ విధమైనటువంటి దానిని మనం అనుభవించడానికి పూనుకోవాలి అనేటువంటి నిత్య అనిత్య విషయాన్ని పరిశీలన సలుపుకోవాలి. After discriminating what is temporary and what is permanent, one should decide what needs to be sacrificed and what should be kept.